Hello students, I have given you the intonation notes, so let us discuss about it. Explain about intonation. What are the patterns of intonation? Explain rising intonation. Describe the combination of rise fall intonation and fall rise intonation with examples, or what are the different kinds of intonation. So these are the 5 questions. For these 5 questions you can write this answer. First of all, you have to know what is intonation. The change in the pitch of the voice is called intonation. The change in the pitch of the voice. In Telugu, the pitch of the voice means స్వరస్థాయి. మన స్వరస్థాయి పెంచడం తగ్గడాన్ని మనం ఇంటోనేషన్ అంటాం. The voice tends to rise, fall or remain flat depending on the meaning or feeling we want to convey. Surprise, anger, interest, etc. So while we are in surprise, anger, interest, we change our voice according to that ఎమోషన్స్. సో మన వాయిస్ పెంచడం తగ్గడం అనేవి మన ఫీలింగ్స్ ఎమోషన్స్పై డిపెండ్ అవి ఉంటాయి. మన ఎమోషన్స్ ఎలా ఉంటే మన వాయిస్ కూడా అలానే చేంజ్ అవుతుంది. ఇంటోనేషన్ దేర్ఫోర్ ఇండికేట్స్ ద మూడ్ ఆఫ్ ద స్పీకర్. సో ఇంటోనేషన్ స్పీకర్ యొక్క మానసిక స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దేర్ ఆర్ 2 basic patterns of intonation in English. So in English there are 2 patterns of intonation. One is falling intonation and another one is rising intonation. The downward arrow indicates a fall in intonation. So and an upward arrow indicates a rising intonation. The downward arrow indicates a fall in intonation. That means if the pitch of the voice falls, then it indicated with the downward arrow. If the pitch of the voice rises, then it is indicated with upward arrow. మన వాయిస్ యొక్క పిచ్ తగ్గించినట్టయితే అప్పుడు డౌన్వర్డ్ యారో యూస్ చేయాలి. మన వాయిస్ యొక్క పిచ్ పెంచినట్టయితే అప్వర్డ్ యారోని యూస్ చేయాలి. ఇన్ ఇంగ్లీష్ వీ హ్యావ్ 4 kinds of intonation patterns. So in English there are 4 kinds. One is falling intonation, rising intonation, another one is rise fall intonation and fall rise intonation. So what is falling intonation? The pitch of the voice falls at the end of the sentence. So sentence ending lo the pitch of the voice annadi decrease avutundi. Falling intonation is the most common intonation patterns in English. So in English we commonly use falling intonation. It is commonly found in statements, commands, WH questions, confirmatory question tags and exclamations. So మనం ఎక్కడ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం? స్టేట్మెంట్స్, కమాండ్స్, WH questions, confirmatory question tags and exclamations. ఈ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్లో మనం falling intonation అన్నది యూజ్ చేస్తాం. సో హియర్ లుక్ ఇన్ టు ద ఎగ్జాంపుల్స్. నైస్ టు మీట్ యూ. మీట్ అనే వర్డ్ దగ్గర మనం పిచ్ ఆఫ్ ద వాయిస్ తగ్గించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సో అందుకు మనం డౌన్వర్డ్ యారోని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ ఏ స్టేట్మెంట్. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, హియర్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ write your name here. In this sentence we are following our pitch of the voice at the word name, so we are using downward arrow. So it is a command. So next sentence, it is a WH type question. Where do you work? You దగ్గర మన pitch of the voice decrease చేస్తున్నాం కాబట్టి downward arrow ని యూజ్ చేస్తున్నాం. Same as the other 2 examples. He thinks he is so clever, doesn't he? So it is a confirmatory question tag. So doesn't దగ్గర మనం pitch of the voice ని decrease చేస్తున్నాం కాబట్టి down arrow ని యూజ్ చేస్తాం. What a beautiful voice. What a beautiful voice. It is an exclamation. So beautiful దగ్గర మన pitch of the voice ని decrease చేస్తున్నాం కాబట్టి downward arrow ని యూజ్ చేస్తాం. Next one, rising intonation. What is rising intonation? The pitch of the voice rises at the end of a sentence. So sentence last లో మనం pitch of the voice ని రైజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం దాన్ని rising intonation అంటాం. Rising intonation invites the speaker to continue walking. So rising intonation లో స్పీకర్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు. It helps to continue in talking. It is normally used with yes or no questions and question tags that are real questions. So yes or no type questions and question tag sentence లో మనం యూజ్ చేస్తాం. See here, let us see the examples. Do you like your new teacher? So do you like your new teacher? This is an yes or no type question. So new దగ్గర మనం
పిచ్ ఆఫ్ ద వాయిస్ని రైజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఇక్కడ అప్వర్డ్ యారోని యూస్ చేసాం. ద వ్యూ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ ఇజంట్ ఇట్. సో బ్యూటిఫుల్ దగ్గర పిచ్ ఆఫ్ ద వాయిస్ని రైజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అప్వర్డ్ యారోని యూస్ చేసాం. సో ఇట్ ఈస్ ఏ రియల్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్. సో నెక్స్ట్ వన్, rise fall intonation. So what is rise fall intonation? The intonation rises and then falls. సో మన స్వరస్థాయి పెంచి తగ్గించినట్టయితే దాన్ని రైస్ ఫాల్ ఇంటోనేషన్ అంటాం. We use rise fall intonation for choices, lists, unfinished thoughts and conditional statements. సో మనం రైస్ ఫాల్ ఇంటోనేషన్ని చాయిసెస్, లిస్ట్, అన్ఫినిష్డ్ థాట్స్ అండ్ కండిషనల్ ఈ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్లో మనం యూస్ చేస్తాం. సీ లుక్ ఇన్ టు ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఆర్ యూ హ్యావింగ్ సూప్ ఆర్ సలాడ్? ఇట్ ఈస్ ఏ చాయిస్ సెంటెన్స్ కదా. సో హ్యావింగ్ దగ్గర మన పిచ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ని పిచ్ ఆఫ్ ద వాయిస్ని మనం రైజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ అప్వర్డ్ యారోని, సో ఓర్ దగ్గర పిచ్ ఆఫ్ ద వాయిస్ని డిక్రీజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డౌన్వర్డ్ యారోని యూజ్ చేస్తాం. వీ హ్యావ్ గాట్ యాపిల్స్, పియర్స్, బనానాస్ అండ్ ఆరెంజెస్. సో గాట్ దగ్గర పిచ్ ఆఫ్ ద వాయిస్ని రైజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అప్వర్డ్ యారో, ఎండ్ దగ్గర డౌన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డౌన్వర్డ్ యారోని యూస్ చేసాం. సో జస్ట్ లైక్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్, డూ యూ లైక్ మై న్యూ హ్యాండ్ బ్యాగ్? వెల్ ద లెదర్ ఈజ్ నైస్. సో ఇట్ ఈస్ అన్ అన్ఫినిష్డ్ థాట్. సో లెదర్ ఈజ్ దగ్గర మనం రైజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అప్వర్డ్ యారోని యూస్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ హీ కాల్స్ ఆస్క్ హిమ్ టు లీవ్ ఏ మెసేజ్. సో హీ దగ్గర రైజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అప్వర్డ్ యారో, ఏ దగ్గర డౌన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డౌన్వర్డ్ యారోని యూస్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రైస్ ఫాల్ ఇంటోనేషన్. సో రైస్ ఫాల్ ఇంటోనేషన్ మీన్స్ మన స్వరస్థాయిని పెంచి తగ్గించి మాట్లాడినట్టయితే దాన్ని రైస్ ఫాల్ ఇంటోనేషన్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఫాల్ రైజ్ ఇంటోనేషన్. వాట్ ఈస్ ఫాల్ రైజ్ ఇంటోనేషన్? The voice falls and rises usually in one word. సో మన వాయిస్ని తగ్గించిన తర్వాత పెంచి మాట్లాడినట్టయితే దాన్ని ఫాల్ రైజ్ ఇంటోనేషన్ అంటాం. ద పిచ్ ఆఫ్ ద వాయిస్ falls and then rises, it is known as fall rise intonation. The main function of fall rise intonation is to show that the speaker is not certain of the answer they are giving to a question or is reluctant to reply. సో అడిగిన క్వశ్చన్కి స్పీకర్కి సమాధానం ఖచ్చితంగా తెలియకపోవడం లేదా సమాధానం ఇవ్వడానికి ఇష్టం లేకపోవడం, ఈ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ని మనం ఫాల్ రైజ్ ఇంటోనేషన్లో చూస్తాం. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ రిలక్టెన్స్, పొలైట్, రిక్వెస్ట్ ఆర్ సజెషన్స్. సో అవి ఫాల్ రైజ్ ఇంటోనేషన్ మనం రిలక్టెన్స్, పొలైట్, రిక్వెస్ట్ ఆర్ సజెషన్స్ ఈ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్లో యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లుక్ హియర్, యూ డిడెంట్ సీ హిమ్ ఆన్ మండే, ఐ డోంట్ క్వైట్ రిమెంబర్. సో క్వైట్ దగ్గర మన పిచ్ ఆఫ్ ద వాయిస్ని తగ్గిస్తున్నాం కాబట్టి డౌన్వర్డ్ యారోని, రిమెంబర్ దగ్గర మనం రైజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అప్వర్డ్ యారోని యూజ్ చేస్తాం. షుడ్ వీ కాపీ ద లిస్ట్? ఇట్ ఈస్ ఏ పొలైట్ స్టేట్మెంట్. సో వీ దగ్గర మనం పిచ్ ఆఫ్ ద వాయిస్ని డిక్రీజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డౌన్వర్డ్ యారో, కాపీ పీ దగ్గర రైజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అప్వర్డ్ యారోని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంటోనేషన్. సో ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద ఇంటోనేషన్. So if you have any doubts, you please ask me. Okay, thank you.